Audio Jungle. Ваше Величество, позвольте мне вас поприветствовать сердечно в России. I would like to welcome you to Russia. Мы постоянно находимся в контакте. А сегодня, когда идет такая серьезная борьба с международным терроризмом, мы должны объединять наши усилия. Now that we're fighting international terrorism, we need to unite our efforts. И мне очень приятно, что наши And военные I'm very pleased that our military agencies and technical agencies are cooperating in this area. И кроме этого у нас есть о чем поговорить. And more than that, we have other areas of cooperation. My dear brother, I thank you very much for seeing me today on a day where you have many weighty issues on your shoulders. Мой дорогой брат, я очень рад встретиться с вами сегодня. Благодарю за сегодняшнюю встречу, в особенности в тот момент, когда вам предстоит решить много насущных проблем. I would like to offer my condolences and that of the Jordanian people for the tragic terrorist heinous attack on the innocent Russians that lost their lives through the Metrojet terrorist attack. Хотел бы выразить соболезнования от своего имени и от имени народа Иордании в связи с ужасным варварским террористической трагедией, которая повлекла за собой гибель невинных людей в результате крушения. As well as the loss of your pilot today. Хотел бы выразить соболезнования в связи с потерей жизни вашего пилота сегодня. And I believe that this compels the international community to work stronger together, both militarily and diplomatically, in the context of Vienna, which is something that you have been a strong sponsor of. И это еще раз демонстрирует насущность и важность совместной работы в рамках сотрудничества международного сообщества, военных и дипломатических усилий, в особенности в результате инициативы, которая была озвучена в Вене. Я так понимаю, вы участвовали в предложении этой инициативы. You know, Mr. President, I have said for many years that the only way of finding a political solution in Syria is with the strong role that both you and Russia plays for a political solution for the Syrian people. Я уже говорила, что единственный способ найти политическое урегулирование проблемы в Сирии – это ваше активное участие России. Your fight against Daesh is a fight that all of us have to do together, not only in Syria and Iraq, but also both you and I have said that this is a global war that binds all of us together. В рамках борьбы с ИГИЛ мы должны работать сообща, однако эта совместная работа не должна ограничиваться действием в Сирии и Ираке, потому что сейчас разворачивается на самом деле глобальная война с терроризмом, как уже не раз говорилось. Daesh, Al-Qaeda and their offshoots want this to be a fight against humanity as well as Islam. ИГИЛ и Аль-Каида и многие другие ответвления хотят, чтобы это была борьба с человечеством. And you and I have both talked for many years about the holistic nature of the challenge, how we have to combine international efforts not only in our region, but to fight this in Africa, in Asia, in Europe, as well as our region. И мы неоднократно уже говорили о том, что нужно выработать целостный подход в борьбе с этой угрозой не только в нашем регионе, но и в Африке, в Азии, во всем мире. So this is not just the challenges that we face in Syria and Iraq, but also we have seen terrorism in Saudi Arabia, in Beirut, and unfortunately recently in Paris, as well as Mali. Поэтому, опять-таки, это вызов, который не ограничивается только Сирией и Ираком. Теракты проходят и в Саудовской Аравии, и в Бейруте, и в Париже, к сожалению. I know that this is a fight that both you and I, our countries and many others in the world are determined to win. Я знаю, что в этом сражении вы, мы и многие другие страны, участвующие в этой борьбе, преисполнены решимости одержать победу. And again, this is an opportunity for all of us in the international community to come together and fight this fight as part of a coordinated international body. And I again commend the very strong relationship between our two countries and between you and myself.
И, конечно же, это возможность для того, чтобы международное сообщество объединило свои усилия и координировало свои усилия в рамках глобальной борьбы с этой угрозой. Я высоко оцениваю прочные контакты, которые у нас установились между нашими странами и между нами с вами. I have known you for many years, and our relationship has always been a strong one, and I know that it will continue to move from strength to strength, and I thank you for the valuable time that you're giving me today on a very difficult day for you and for your people. Наши отношения уже развиваются в течение длительного времени, и у нас сформировались на самом деле прочный фундамент для взаимной работы. Поэтому я высоко ценю каждый раз то время, которое вы мне уделяете, особенно сегодня, в столь сложное время для вас. Ваше Величество, спасибо большое. Your Majesty, thank you very much. Спасибо вам за слова Thank you соболезнования, for your condolences, в том числе в связи с including крушением in нашего relation военного самолета сегодня. to the downing of the military jet today. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с This терроризмом. is not. This goes beyond the framework of the regular fight Конечно, against наши terrorism. военные ведут героическую борьбу Certainly, с террором, Our не жалея себя и не жалея military men are fighting terrorism, sacrificing their own lives. Но сегодняшняя потеря But связана today's loss с is ударом, который related нам нанесли в спину with the пособники stab in our back by the associates of terrorism. That has been given to us in our back by the accomplices of terrorists. По-другому я не могу квалифицировать I то, что cannot find another wording to what happened today. наш самолет был сбит над Our территорией Сирии. plane was shot down over the Syrian territory. Ракеты воздух-воздух The air-to-air missile came from F-16 Turkish warplane. упал на территорию It Сирии fell on the territory of в Syria, 4 километрах 4 от kilometers границы с Турцией. away from the Turkish border. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6000 метров. It was at an возле altitude of 6,000 6,000 meters, 1 kilometer away from the Turkish border when it was hit. В любом случае, In any наши летчики, case, наш самолет our никак pilots не угрожали and our plane never threatened the Republic of Turkey in any way. Это очевидная вещь. This was an obvious fact. Они проводили операции They по борьбе conducted an operation to fight ISIS. в Северной Латакии, это горная часть. It was in northern Latakia, that's a mountainous Где part, сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. and that's where militants from Russia are located. И в этом смысле они выполняли свою прямую And in that case, Russian pilots ударов по террористам, которые в любую took секунду, preventive в любое strikes время against могли terrorists вернуться в Россию. that could have come back to Russia at any moment. Pursuing and carrying out their direct duty of making preventive attacks on those who might threaten Russia. И это, конечно, люди, And these were напрямую необходимо people относить к международным террористам. who are considered, should be considered as international Мы terrorists. давно фиксировали тот факт, что на территории Турции We have long большое identified количество нефти, that there are a lot of захваченных. oil and petro products going to Turkey from the captured territories. Oil and oil products being transferred, which were seized from the territory of Syria. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. And certainly these military groups get their financing from. Еще и удары нам в спину, And удары now they stab us in the back, they hit our planes that are fighting terrorism. Our jets for fighting against international terrorism. И это при том, что мы с американскими партнерами And подписали соглашение together with the US partners, we signed an agreement to prevent в ряду тех, кто incidents in the air. And объявил Turkey о том, что они якобы воюют с терроризмом. also announced that they allegedly are fighting terrorism as part of the US-led coalition. Agreement on deconflicting and preventing air clashes with the United States. And as we know, Turkey was among the ones who announced that it joined the US-led coalition in their fight against terrorism. Если у них, у ИГИЛ, If такие деньги, ISIS там, на have десятки, these amounts of money, and it could be even billions of за счет dollars торговли, due to the sales of oil, Resources which stood at the level of tens of hundreds of millions and billions of dollars coming from illicit oil proceeds.
к этому, они имеют защиту. And plus, they have protection from the armed forces of a In addition to big that, state. they're protected by the armed forces of their own states. Тогда понятно, почему. Then now it's clear why they are so impertinent, why They're so blatant in their Почему они умерщвляют людей why they kill people изуверским in the most barbarous, Why heinous they ways, kill people using so many atrocities. Почему они совершают террористические акты по why всему they миру, conduct в том числе terrorist в Сирии. acts across many countries, including in the heart of Europe. Part of Europe. Мы, конечно, внимательно проанализируем Certainly, we will analyze what happened very seriously, In detail. и сегодняшнее трагическое and событие today's tragic event will have serious consequences for Russian-Turkish relations. Have significant consequences, including for relations between Russia and Turkey. Мы всегда относились к Турции We have как always просто treated Turkey not just a close neighbor, but to a friendly state. As our close neighbor, but as our friendly state. не знаю, кому было I don't know in whose interests today's incident is, What happened today? во всяком случае не нам. but it's not in our interest. И вместо того, чтобы немедленно наладить And instead of immediately establishing the necessary contact with us, насколько нам известно, as far as I'm aware of, the Turkish side contacted its NATO allies. As far as we know, the Turkish side immediately turned to their partners from NATO для обсуждения, to discuss this incident, discuss this incident. как будто это мы сбили турецкий as if самолет, а не we downed a Turkish jet. Down the Turkish jet and not vice versa. они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Do they want NATO to serve the interests of ISIS? Я понимаю, что у каждого I do understand that every state have their own regional interests, State has its own regional interests. и мы всегда относимся and с уважением. we have always respected those Но interests, мы никогда не потерпим, but чтобы we совершались такие, will never allow Never как tolerate сегодня. to have crimes like this to happen, please. И, конечно, like the one that happened today. международное сообщество And certainly we hope that the international community найдет в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим will unite And really against a hope common evil. will make it to get united in the fight against common evil. В этой связи, конечно, In this regard, we на активное участие rely всех стран региона on в the этом. participation of all the countries in the region in this fight. Of all countries of the region. И очень рада вашему And визиту сегодня. we're very happy to see you today. Glad to have you here today, Your Majesty. Продолжим работу с We вашими will continue специалистами, и our специальными work представителями. with your specialists, with security services and the defense ministry, as well as with agencies from the neighboring states. Thank you.